The Prime Minister, Your Majesty. Good evening, Your Majesty. Ο Βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ, για πρώτη φορά αφότου το παλάτι ανακοίνωσε ότι ο μονάρχης διαγνώστηκε με καρκίνο. Ο Βρετανός Βασιλιάς έδειχνε ιδιαιτέρως ευδιάθετος, φρόντισε μάλιστα να κάνει και χιούμορ. Very nice to see you and wonderful. Well, yeah, a bit, but wonderful to see you looking so well. No, it's all done by mirrors. We're all behind you. The country is behind you. Ο Βασιλιάς Κάρολος δεν δίστασε να αναφερθεί στη συγκίνηση που ένιωσε από τα μηνύματα συμπαράστασης και τις κάρτες που έλαβε από τον κόσμο. It's been nice to see the spotlight that it's shone on the work that charities do. Here, there's been a lot more attention, interest on those main wonderful cancer charities. Many which I've been patient for years. Τέτοιου είδους συναντήσεις συνήθως γίνονται και κλεισμένων των θυρών, ωστόσο κάποιες λίγες φορές, όπως τη συγκεκριμένη, έχει επιτραπεί στις κάμερες να τραβήξουν πλάνα. Η εβδομαδιαία ακρόαση συνεχίστηκε για άλλα 45 λεπτά χωρίς τις κάμερες.